As a footnote, this is the article. It was published in Language Journal by sociologists, and it is the most cited article in all of the history of language. Como nota al margen, este artículo fue publicado en Language, y fue escrito por sociólogo, pero es el más citado en la historia de este texto. Not only the most cited, but almost 3 times as much as Chomsky's most cited. El más citado, casi 3 veces más citado que el más citado de Chomsky. Yeah. And what's been happening is that the influence has been growing. Lo que sucede es que la influencia ha ido aumentando. So what do we mean by conversation? Conversation is a special kind of face-to-face interaction. Entonces, ¿qué representa como conversación? La conversación es una especie, un tipo especial de interacción cara a cara. Here we are in face-to-face interaction, but this is not conversation. Aquí estamos en una interacción cara a cara, pero no estamos conversando. Because the right to the floor for the next hour. Porque tengo de alguna manera el derecho de hablar durante la próxima hora. And you're limited in your participation. Of course, you can. I will see your participation in your faces and in your bodies. Lo que quiere decir que ustedes están limitados en su participación. Yo no voy a ver ustedes en cara de su cuerpo. But it would be very strange if you just started talking. Pero sería muy raro que ustedes empezaran a hablar. Ironically, you're taking turns. This is a very special kind of programmed turn taking. And that's the difference from conversation, because turn taking in conversation is not programmed. Y esa es la diferencia con la conversación, porque la toma de turno en la conversación no está programada. The current speaker is not limited to how long he can speak. En la conversación, la persona que habla no tiene límites sobre el tiempo que va a hablar. And unless he chooses someone to speak next, we don't know who's going to speak next. That's an open question. Y a menos que elija a alguien para que hable después de él, no se sabe quién va a hablar, quién va a ser el siguiente a hablar, y es una pregunta directa. Of course, when it's a dyad, when there are 2 people speaking, it's expected that the other person will be the next speaker. Por supuesto que cuando hay una diada, cuando hay 2 personas hablando, se espera que la otra persona sea la próxima a hablar. But when that speaker starts speaking, it's overwhelmingly true in conversation that the next speaker begins speaking very close to the end point of the current speaker's speech. Pero cuando esa otra persona empieza a hablar, es casi siempre el caso de que esa otra persona habla muy cerca del momento en que la persona que está hablando está terminando su intervención. That means that there is very little, relatively, overlap of 2 people speaking, and there is very little gap between the end of the current speaker's speech and the beginning of the next speaker's speech. Eso significa que hay muy poca sobreposición, overlap, entre las 2 personas que están hablando, y hay una cantidad más o menos baja de brechas, gaps, en la conversación. So the big question is, how does this happen? De manera que la pregunta es, ¿por qué sucede? Well, there's been a tremendous, as I said, verbal bias in conversation analysis. Había siempre un sesgo muy grande hacia lo verbal, hacia el lenguaje, en el análisis conversacional. Because it was based mainly on audio recordings. Historically, that's true. Porque históricamente un hecho que se basa fundamentalmente en grabaciones del audio. And the first major hypothesis that was presented is that turns are constructed in such a way as to project their endpoint. Y la primera gran hipótesis fue esa, que los turnos están
entendiendo seguido para proyectar. Project their endpoint. Proyectar el input. Now, there's a lot to that. There's a whole hour discussion of all of the complexities of that, but I'm going to leave it at that for now. Hay mucho más que decir, hay una hora completa que se puede hacer para estudiar al respecto, pero lo voy a dejar ahí por ahora. So basically, the lemma for conversation is one speaker at a time. Básicamente, el lema para el análisis conversacional es un participante una hablante a la vez. Now, this is, as you can see, this is the polar opposite from what Fred was talking about this morning. Como pueden ver, por justamente puesto lo que estaba hablando esta mañana. Right. Now, that doesn't mean that there is not simultaneous talk. Eso no significa que no haya habla simultánea. There is simultaneous talk. Hay habla simultánea. But there are certain kinds of simultaneous talk which are okay. Pero hay ciertos tipos de habla simultánea que están bien. They're non-problematic or obligatory in some cases. Y que no representan problemas o son obligatorios en algunos casos. And there are other manifestations of simultaneous talk which are treated as problematic by the conversationalists, the interactants. Y hay otros tipos de habla simultánea que son considerados como problemáticos por la gente que estudia el área. Obligatory simultaneous talk is like what Fred was talking about this morning. Algunos casos de habla simultánea obligatoria son lo que estaba hablando Fred en la mañana. And some simultaneous talk which is expected but not sanctioned is something like terminal overlap. Y algunas de las cosas que la habla simultánea que son esperadas pero no consideradas complejas son los terminal overlaps. Terminal overlap is when the next speaker slightly overlaps with the current speaker. Before the current speaker finally ends, the next speaker is already speaking. Y eso es cuando la persona que va a tomar el siguiente turno de habla empieza a hablar un poquito antes de que esté terminando la persona que está hablando en el momento específico. That's not considered a problem because it's self-liquidating. Esto no es un problema porque se parece por sí mismo. Because the current speaker is stopping. And so there will be then one speaker speaking at a time. Porque el hablante actual está terminando de hablar, se está deteniendo, entonces se espera a ver silencio y viene otro. Another example of simultaneous talk is when the conversation splits in two. That's called schisming. Otro ejemplo de habla simultánea es cuando la conversación se divide en dos, esto se llama schisming, es escisión. That can happen when there are at least 4 people talking in one conversation, and that splits off into 2 separate conversations for a while, and then it may rejoin. Eso sucede cuando hay al menos 4 personas hablando y se separan en 2 conversaciones entre 2 personas y luego vuelven a estar haciendo después. Another very common example of simultaneous talk are what were called continuers, where one person is talking and the other person is saying, right, true. En otro caso, lo que se llama continuador es que cuando la persona está hablando, el otro dice, ajá, ok, bien. Another example is collaborative talk, where I may be saying a sentence and I have trouble finding a word, and you come in and you fill in the word. Otro ejemplo de la colaborativa, como por ejemplo cuando alguien se olvida una palabra y el interlocutor se la ayuda a completar. But what's considered overlap here for our purposes is the problematic simultaneous talk. Lo que vamos a considerar como sobreposición o verdad para el propósito de esta charla es la simultánea. And that's talk which the speakers themselves feel like they have to manage to eliminate. Y ese es el área que los participantes mismos encuentran que tienen que de alguna manera eliminar. Okay, what about gaps? Gaps are empty spaces between the end of one turn and the beginning of the next. Las brechas o gaps son espacios masivos, espacios de silencio entre intervenciones.
But they're different from pauses. Pero son diferentes las pausas. Pauses can happen in the middle of a turn. Las pausas pueden suceder en medio del turno de hablar. And it's different from a lapse, Y es diferente de lapsos, which is just, when we run out of things to say for a while and just are waiting for somebody to think something else. que es cuando nos quedamos sin idea o hasta que hablar durante un rato y estamos esperando que suceda alguna cosa en la interacción. So in the normal ongoing activity of conversation, there's one person speaking and then another person speaking and another person speaking, and the gaps between these turns is typically, on average, 200 milliseconds. En una conversación normal, hay una persona hablando y después otra persona hablando y otra persona hablando y la brecha, el lapso en esas conversaciones típicamente tienen una duración de 200 milisegundos. Okay, so what about the body? That's only considered, all of that literature only considers the verbal production, verbal performance. Lo que hemos visto ahora es solamente considera lo verbal. Because bodies are always present, they're always co-present, and they're always in motion. Porque los cuerpos están siempre presentes, están siempre co-presentes y están siempre en movimiento. So let's start looking at sign language. Question early on in sign language was whether there wasn't a modality effect in turn-taking in sign language. Veamos qué pasa con el lenguaje de señas. Una primera pregunta en esta área fue saber si había un efecto de modalidad en la toma de turnos. That means that the idea was that, well, of course, people wait for one person to stop before they start talking because the voice production will interfere with the comprehension. Two people talking at once is more difficult to understand than each person talking in their turn. Una de las razones porque al ser auditivo, al ser verbal, la interacción auditivo, entonces dos personas que hablan al mismo tiempo van a generar algo que es más difícil de entender que si se turnan para hablar. So the idea naively was that, well, I can see and sign at the same time, so I could be signing and you could be signing. We could be doing this communication like that without interfering with each other. La idea ingenua en esto de que dos personas se estaban haciendo al mismo tiempo de manera tal de que se podían hacer cosas al mismo a la vez sin que esto interfiriera en la interacción. So that was one possibility, and that's been proved not to hold. Turn takers or conversationalists in sign language also take turns, and they also precisely time their turn beginnings. Eso fue una realidad, pero se vio que esto no es así y que las personas que investigan el lenguaje de señas de toma de turno han visto que efectivamente hay también toma de turno en el lenguaje de señas. So here's the setup of the conversation. This is a conversation between two deaf people. They're friends. They've known each other for some years, and but they were put into this laboratory and told to talk. They hadn't seen each other for a while. Entonces, por ejemplo, que hay dos personas que son sordas y que son amigos y se los pone en laboratorio y se les dice que no se han visto en un rato y se les pide que conversen. So they didn't have any established topic to talk about or any established time to talk. Well, like 20 minutes conversation. De manera grande que no había ningún tema en particular que tuvieran que tratar y no había límite de tiempo, a pesar de que era más o menos 20 minutos lo que duraba. So as often happens in a conversation, there are little narratives that come up. De manera que como ocurre en muchas conversaciones, surgen narraciones. So I'm going to show you parts of these narratives in the software that we use to transcribe and study these things. So this is no longer presentational software. This is the software where we actually do the transcription. Vamos a mostrar algo del corpus de los videos y lo vamos a mostrar en el software que se hizo el
quizás analizar los vídeos de interacción. I'm going to focus in the analysis that I'm going to share with you on just the end of Wilson's talk, his turn. He has quite a long turn because it's a story that he's telling. It's a narrative. And first I'm going to show you everything he says up until the part where there's the turn transition. Okay, vamos a mostrar la intervención más larga de Wilson. ¿Sí? Wilson participante que cuenta la historia para enfocarse en un momento en la parte donde está cerca de la puerta. Now I'm showing this to you in real rate of speech. Y se lo va a mostrar en la velocidad verdadera de habla. Right, I'm not speeding it up or slowing it down. No, just to give you the feel. Bajar la velocidad para que no hagamos idea de cómo es. Now you will see Reggiani, you will see her reacting with her face, but only Wilson is talking. Van a ver o algo así, reaccionar con su cara, pero solamente habla Wilson. Okay. Okay, he's told a story there about himself in school. He said he was in physics class and the professor gave him a task to do in class. Va a contar la historia cuando él estaba en el colegio, en la clase física, y el profesor le dio una tarea. And there were these terms in physics. Y había unos términos en física. And he was supposed to explain them. Y se suponía que él tenía que explicarlo. And these were all these complicated terms. He holds his hand out here, his left hand, as if it were a paper with these terms written on it. And he says these concepts or words, and he says the whole list of them. Entonces él hace la misma como que tuviera una hoja de papel donde están todos estos conceptos muy complicados, estos términos, y empieza a explicarlos. Then he says he requests his friend to help him, a woman who's sitting beside him, and she sat down beside him on his right side. So he's graphically showing where he sat. Entonces dice que le pidió a una mujer que estaba cerca suya que la ayudara y ese se todo junto a su derecha, como lo va a mostrar. So she explained each term to him. Y ella le explica cada uno de los conceptos a él. And he said, okay, I understand. Y él dice, ok, entendido. And then he complains that it was a lot for him because it was 6 terms. Y luego se queja que era mucho para él porque eran 6 términos. And his friend, also deaf, only got 2. Y su amiga, que también era sorda, solo recibió 2. So here he was with his friend, with the woman sitting beside him, studying the 6 terms. De manera que él estaba ahí con la mujer sentada a su lado, que eran 6 términos. And over here was his friend who only had 2. Y al otro lado estaba su amiga, que solamente tenía 2. Okay, so this is a complaint. He's complaining. It's unfair. No era justo. So now in the part where we have the turn transition, Yeah. didn't see the what? Video? Video? Did you show one? Oh, I'll show it again. Ah, No usó arte. we saw nothing. Huh? We Usó didn't arte. saw it. Oh, you didn't see it move at all? No. Well, We saw you. well, I'm sorry. I wasn't counting on this at all. Huh? No, it's not. That's not the problem. Yes, yes. Button, right, use the green button. So that It doesn't even move, I think. Well, you want it bigger? Smaller? It'll choose the right size if you use the green button. No, that, okay, but still, it's not moving. Oh, okay, there it is.
Oh, no, okay, but that's, Si alguien sabe cómo hacerlo, me ayuda. You have to put it in a small size. That's good. Can okay, you see? oh, well, now I have to find that, where it is. No, it's going. It's, explain to me what you did. Did you do? We're seeing that. Oh, that's the one. But I don't know where it is here. Here. It's on the side. If Might you be go something side on of this the way. screen, Okay, but, you enter the. Mhm. If you go by this side to the right, How do I do that? like good. Mhm. Just you want to take it out. Here, is this it? Okay, well, that unfortunately has gone way beyond my example. Oh, it's still going. Sí, por favor. Si alguien sabe cómo ayudar, por favor. Déjame si quiere que aparezca todo en una pantalla. Yo creo que, claro, que parezca como. ¿Dónde está Alexander, we don't configuración? display mirroring, so he sees the same things. No, what? The, Necesito que aparezca ¿Dónde está la la rueda. cosita? Configuración. Ahí está. ¿Sí? So now you should see the same thing here and there. Okay. is, I can't control this window where it, Now where it shows. Now you can. Here is the same. It's the same. Yeah, now it does. On the other ones. Okay, so. I'm sorry. Sorry, I can't do it. You can do it? I'm totally lost because nothing is showing up there that's happening here. And I don't know where these other things are that you set up for me here, like that. It's not moving here, it's moving here. And the other one. Okay, guys, I think I'll just have to I'm just going to have to
show you here on the PowerPoint, because that you can see. And I think I'll have to walk up there and point. Well, maybe I can. Yeah, okay, I can put. Okay, madre, que se lo Point. Yeah, I'll just point here with the thing. Because what I wanted to show you was I can drag this vertical line across. This vertical line here corresponds to the time in which these pictures are, what they're representing is right there at that moment. Okay. Esa línea, puede ser desplazar esa línea que representa un momento específico del tiempo de los videos. So if I drag that line across, you can see the movement in slow motion, or frame by frame, what's happening at each point along the way. Entonces, si mueve esa línea, se puede ver el movimiento lento o cuadro a cuadro lo que está sucediendo en el video. So you can see this screen here shows a period where only Wilson is talking. Those are the cues at the bottom. And then Reggiani starts to talk. Entonces, lo que se puede ver ahí es lo que está abajo, son los que corresponden acá adelante. Se puede hablar solo Wilson, por eso se ve solamente su capa, y va a mostrar lo que ocurre donde está sobre el cuerpo. So if we take this point here, this is the beginning point of Reggiani's movement. Si tomamos este punto, que es el momento donde empieza el movimiento de Reggiani, That is her manual. es su movimiento manual. And what she does at this point, from here to here, from here all the way across to here, Y lo que hace en el momento entre ese punto, el primer cuerpo y el segundo, es she has her hand in her lap, her right hand. She moves her right hand up to here. tiene su mano en su pierna y la mueve a su seno. This is, we don't know at that moment whether she's talking or not. No sabemos hasta ese momento si ella está hablando o no. But we realize that she's not talking when she does this. Pero nos damos cuenta que no está hablando cuando ella se arregla el cabello. This in gesture studies is called an adjustment, a self-adjustment. En los estudios gestuales se le llama un ajuste, un autoajuste. Right. And this represents for us that gestures, even when they're not linguistic, Y eso representa para nosotros que los gestos, incluso cuando no son lingüísticos, are structured. están estructurados. They have an internal structure. Tienen una estructura interna. This internal structure has been extensively studied. Esta estructura interna ha sido estudiada de manera intensa. Now I'm going to go back here to talk a little bit, show you a little bit about the structure of manual gestures. Les voy a hablar un poco de la estructura de los lenguajes normales, o sea, de los gestos normales. This was proposed mainly by Kendon originally. Esto fue propuesto fundamentalmente por Kendon, en primer lugar. And he shows that there is when people aren't gesturing, their hands are in a rest position. Y muestra que cuando las personas no están gesticulando, tienen las manos en posición de descanso. When they begin to gesture, they move their hand to a certain position. Cuando empiezan a hacer gestos, mueven la mano hacia una cierta posición. And that's what he calls a preparation. Y eso es lo que él llama una preparación. Then the gesture itself Luego está el gesto en sí. is called a stroke. That's the Y ese energetic part of the gesture. gesto se le llama stroke o golpe y es la parte energética del gesto. A gesture can also be made like this. Un gesto también se puede hacer de esa manera. It's just a hold Y es simplemente hold o mantener en suspenso, en pausa. without motion. But it has to be held like this in order to be the gesture. No hay movimiento, pero tiene que ser mantenido en ese suspenso para que sea un gesto. This is a salute, but it's not a salute. None of this is a salute until it gets to the right place. Esto es un saludo, pero ninguna parte del movimiento es saludo hasta que no llega a la parte adecuada y se mantiene.
and then it can go back to wherever, or it can go off to do another gesture. Y luego baja o puede convertirse en otro objeto, lo que sea. Here's an example where you have somebody preparing, Aquí un ejemplo donde hay alguien preparando and then there's a hold at the beginning, y hay un suspenso al comienzo and then there's the stroke, y luego está el solo golpe and another hold at the end. y otro suspenso o detención al final. Now, independently of that study done in gesture studies, Independientemente de eso, estudios signs, lexical signs in sign language have been described in essentially the same way. los signos léxicos en el lenguaje de señas han sido escritos de la misma manera. Here's the sign Chicago in American Sign Language. Este es el signo para Chicago en el signo de lenguaje americano. So you see it has a preparation Tiene una preparación, and then two motions. luego dos movimientos. At the beginning of the first motion is a hold, Al comienzo del primer movimiento hay un another hold suspenso, here, otro suspenso ahí, and then another stroke, y luego otro golpe, and then a return. y luego una devolución. So here you have four things happening at once. The first line is hand position. De manera que hay cuatro cosas sucediendo al mismo tiempo. La primera parte es la posición de la mano, Hand configuration. la configuración de la mano. Yeah. So you see the hand configuration, the way it was at the beginning, it gradually changes until it gets to the place. Entonces se puede ver que la configuración de la mano es distinta como estaba al comienzo y gradualmente cambia hasta llegar. So that's why it says they're changing. Por eso que eso se le llama cambio o estar en cambio. All through the number one there, the hand configuration doesn't change. Hasta del número uno en adelante, la configuración de la mano no cambia. The second row there is place. La segunda fila ahí es el lugar. So again, the hand is changing place up until one point, then stops, Y entonces no, la mano cambia hasta llegar a un momento, luego se detiene, then changes again, luego cambia de stops, nuevo, and stops y se again, detiene, then changes again. y luego cambia. The third is facing, that is the hand orientation. Y luego está la cara, que es o la orientación de la mano. And the fourth is non-manual configuration, and that's facial expression. Y la cuarta es la configuración no manual, que es básicamente lo que corresponde a la cara. So the sign is from here, from this first place where all of these align, to the last place where they all align. De manera que el signo va desde el primer punto en que los cuatro elementos están alineados hasta el último donde los cuatro elementos están alineados. So that's equivalent to what we were saying about gesture. There's a preparation phase in which these various articulators are changing. De manera que efectivamente lo que estamos hablando de los gestos, hay una fase de preparación donde hay cambio Until they all align. hasta que se alinean. Then they can change again and align, change until the final alignment, and then the sign is over. Y luego hay un cambio y alineación, hasta que hay un cambio, y eso ocurre hasta que hay un cambio final y luego una final donde hay reflexión. So in order to understand what's happening in the sign language conversation, we had to code for the phases of the signs as well as just the sign itself. De manera que si queremos entender este flow, tenemos que codificar las fases del gestos, además del tipo de gesto. This is what they're saying at that transition point. Wilson is saying, okay, Esto lo están diciendo en el momento de transición del video. Wilson was saying 6 for me was a lot. Wilson está diciendo que para mí sería calidad For him, only 2. y para él solo 2. He had it easy. Y le resultó fácil. And then she, Hijiani, after she scratches her head, Y luego ya después que se rasca la cabeza,
then she shrugs. Ahí Shrugs. se me coge los hombros, me Yeah. coge los hombros. So I can't show you the shrug because of all the technical problems, but she's doing three things at once, actually. She's raising her left hand, Hace tres cosas al mismo tiempo. Levanta su mano she izquierda, raises her shoulder, levanta left su shoulder, hombro and she tilts her head. y gira su cabeza hacia un lado, gira su cabeza. Now, Alan knows all about this because he has an article on this gesture, Alan sabe todo sobre esto porque tiene un artículo this sobre head esto. tilt shrug. Excuse me, ¿qué? Head tilt Cabeza inclinada y encogimiento de hombro. that is accompanied with a shrug and a palm up open hand. Y la palma hacia arriba sobre la mano abierta. Now, this is not a lexical sign. Esto no es un signo léxico. This is a gesture that you find, I presume, all over the world. Este es un gesto que supongo que se puede encontrar en todo el mundo. So, she's not speaking in the sense of speaking sign language. De manera que ella no está hablando en el sentido de que está hablando en lenguaje de señas. But she is starting to say something that is, we can actually interpret what she said, whereas we can't interpret this. We can't translate this into any language. Pero está empezando a decir algo que nosotros podemos entender como algo que va a decir o dijo, pero que se puede interpretar distinto a lo que está haciendo antes cuando se acaba de hacer tomar gestos. But differently from lexical verbal language, this gesture doesn't have any specific, definite translation. Pero a diferencia de lo que ocurre en otras cosas, este gesto no tiene ninguna traducción específica. What it tends to mean in general is that, well, there's some epistemic question. De la manera que se lo entiende esto en general es que hay alguna clase de pregunta epistémica. Right. So it's more of a marker of stance. Es más que nada un marcador desde el punto de vista. And it shows that she's not totally satisfied with his complaint. Y muestra que ella no está completamente satisfecha con la queja de Wilson. So in the case of this particular shrug, if we take the shrug as speech, En el caso de este encogimiento de hombro particular, si nosotros tomamos este encogimiento de hombro particular como habla, then we would have to say that we have overlap. podemos decir que existe overlap, sobreposición. Because at the same time, Wilson is saying lexically, Wilson está diciendo léxicamente, focal. He's like he's taking advantage of the situation and not working like he should. Porque está sacando la vuelta. Está sacando la vuelta. Yes. So he's actually saying, Wilson is actually signing that. And while he's signing that, Hegiani is gesturing somehow that, well, she's not convinced. Mientras Wilson está haciendo ese señor, esa señal, su interlocutora está como escéptica al respecto. Now, in sign language, it would be easy to almost lexicalize the shrug. En el lenguaje de señas sería fácil, casi lexicalizar el encogimiento de hombro. But it's the same shrug as used in oral language. And in oral language, that would never enter into conversation analysis, that shrug as being overlapped. Pero es el mismo gesto, la misma cosa que puede suceder en el lenguaje oral cotidiano, pero en el análisis conversacional jamás se incluiría eso como una manifestación de sobreposición. But even if it is overlap, it's very little overlap. Pero incluso si es sobreposición, es muy pequeño. Because you see,
you see here, it's only like, it's only 100 milliseconds Dura solamente 100 milisegundos. until the end of his lexical sign. Hasta el final de su signo léxico. And all of the rest of this, for him, is his retraction. Y todo lo demás es la parte de retracción. Right. So if you discount the retraction as being non-speech, De manera que si no se considera que la retracción es hablar, then he has stopped speaking, and even if you count this as a shrug, it's a minimal overlap. de manera incluso si se considera una sobreposición, es mínima en cuanto a la parte de eso. Okay, now if we ignore the shrug and we say, okay, that's not language, so that doesn't count, Si ignoramos el conocimiento donde decimos que eso no es lenguaje y no cuenta, then what we've got is a minimal gap. de manera que lo que tenemos entonces es una brecha mínima. And here you see we have only just a little over 150 milliseconds gap. Una brecha de 150 milisegundos. From the end of his slacker to the beginning of her first lexical sign. Desde el final de su slide. His sign. Desde su signo hasta la extensión. Until the beginning of her first lexical sign. Her first lexical sign is it depends. Yes, correct. Yeah. Okay, so there you have an example of how if we look at where the signs are and eliminate what the preparation, which in sign language takes a certain amount of time. It's a lot more time than in spoken language. La verdad que aquí tenemos un ejemplo que si examinamos los signos y eliminamos la parte de la preparación, que en el lenguaje es mucho más importante y larga que lo vimos en los ejemplos, We find over and over and over that the turn transitions happen like this. nos vamos a encontrar que una y otra vez las transiciones ocurren como estas.